O console portátil R50S pode ser o melhor em sua categoria e faixa de preço para jogos de PSP. Nesse vídeo vamos fazer vários testes e mostrar o desempenho real desse portátil e também o motivo dessa minha opinião. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo que vai ter muita informação importante e vários testes legais. Mas antes, um recado bem rápido: faça parte dos nossos grupos de cupons e ofertas das principais plataformas de venda na internet. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tech. Vamos fazer alguns testes aqui com o R50S e eu vou mostrar para vocês porque eu considero esse modelo um dos mais legais para jogar PSP em sua categoria e sua faixa de preço. Mas que fique bem claro, é na sua faixa de preço e na sua categoria. Que a sua categoria é todos esses modelos aí com RK3326. Então vai desde o R36S e todas as suas variantes, né, que tem muitos R36 da vida, né? Além de outros modelos com RK3326. Essa é a categoria desse console e é com esses outros que ele se compara. E por que eu considero esse um dos melhores para jogar PSP? Justamente pelo padrão da sua tela. Eu vou mostrar aqui bons jogos que rodam aqui muito bem, que vai ter um desempenho bem legal. Obviamente, a gente sabe que não é tudo que vai rodar perfeitamente aqui, né, nessa categoria, né? Vou colocar no geral nessa categoria, que vale a pena conferir até o final, que são jogos que têm um bom desempenho real aqui com esse console portátil. Bom, aqui no Virtual Tennis eu tive que tirar o som de fundo, né? Não o som do jogo, tá? O som da música, no caso, né? Por quê? Porque eu tenho medo de ter direitos autorais. Eu não vou subir o vídeo para depois saber se tem direitos autorais, tá, pessoal? Mas eu acredito que as músicas que tem de fundo aqui têm direitos autorais. Mas funciona muito bem, tá? Não tem travamento no som. Eu vim aqui nas opções e tirei a música de fundo, tá? Até no jogo, tá, pessoal? Fica com uma música de fundo, tá? Então eu deixei o som dos movimentos, né? O som de tudo, menos a música.
Pay their debts. They ain't coming, little girl. Come on, get moving. Someone help! Please, anyone! Right. Ricky Mara, we meet again. With the land at peace, a man of your talents must have trouble staying in practice. Why don't we put you through your paces? Now, let's go over what I like to call the control. Well done. Good. Now, let's go over Hisatsu. Hisatsu are instant kills. Sneak up on an enemy undetected, and you can snuff out his life in a blink. Try performing a Hisatsu on that enemy over there. Now the silence. Now! Do it! Well done, Ricky Maru. A masterful kill. You will need to silence your enemies like this as you move along. Remember, it appears there's a guard in front of you. Use the thickets to conceal yourself. Go ahead and hide in the closer thicket on the left. As you can see, there is an enemy in your path. It is... Listen up, ghosts. Bad timing, but Uncle Sam's got a situation. A few hours ago, a group of American ships was attacked off the coast of Sri Lanka. Military? No, civilian. Sea miners just pulling minerals off the ocean floor. Our initial reports put casualties in the high dozens. These are U.S. citizens we're talking about. We're redirecting. Nesse jogo eu cometi um erro e deixei o brilho do console muito alto, no máximo, né? E para esse jogo, como tem tons de verde bem claro, amarelo e branco bem saturado, vai ficar um pouco estourado aí na imagem para vocês. Porém, isso aqui é só na gravação. Ao vivo, aqui olhando para a tela do console, não fica a imagem assim. Killing the activists from the village will secure our flank before the assault, and it may earn you favor with the people. Once the village is secure, I will meet you and introduce you to my guardsmen. Checkmate, this is Griffin 01. Proceed to the village and eliminate hostiles. Hassan may just want to see what we can do. This is a good opportunity to show him. Enemy right there.
Então é isso, pessoal. Tem um desempenho aí bem legal para alguns jogos, né? Como eu mostrei aqui. Eu sei que agora vai vir as críticas porque faltou o God of War e também o GTA. Então, pessoal, não vem instalado no meu. Eu tinha esquecido quando eu iniciei, né, a gravação desse conteúdo aqui. Muitos consoles, quem acompanha o canal sabe que tem muitos consoles, sempre chegando bastante, sempre trazendo aqui as novidades. Então, assim, muita coisa chega, eu acabo parando de testar vou testar outros consoles, outras coisas. E eu esqueci de instalar o GTA e também o God of War para fazer um teste. Porém, eu sei que todo mundo gosta bastante desses dois jogos. Eu vou fazer um vídeo específico só falando deles, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa me criticar aí nos comentários, que eu vou fazer um próximo vídeo aí testando o God of War e também o GTA para ver se tem um bom desempenho nesse modelo aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal e ativa o sino de notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.